సో ప్రీవియస్ సెషన్లో మనకు కావాల్సిన లెడ్జర్స్ని, స్టాక్ ఐటమ్స్ని, ఇట్లాంటి వాటిని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు వోచర్ ఎంట్రీలోకి వెళ్ళినట్లయితే అకౌంటింగ్ వోచర్స్. సో ఇక్కడ యూస్ కామన్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఫర్ ఐటమ్ అలొకేషన్ ఎస్ అని ఇవ్వండి. తర్వాత ఫస్ట్ పార్టీ నేమ్ కార్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్. సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫిలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నేచర్ ఆఫ్ పర్చేస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, పర్చేస్ లెడ్జర్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. అట్లనే వ్యాట్ ట్యాక్స్ క్లాస్ వచ్చేసి మీకు పర్చేజ్ అట్ 1% తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ వచ్చేసి మీకు యాజ్ అకౌంటింగ్ వోచర్ కాకుండా ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ కింద తీసుకోండి. ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ స్టీల్ రాడ్స్, క్వాంటిటీ 1000 మీటర్స్గా ఇవ్వడం జరిగింది. రేట్ పర్ మీటర్ 100 రూపీస్ ఇస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్సైజ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ స్టీల్ రాడ్, టారిఫ్ క్లాసిఫికేషన్ 311 కింద సప్లయర్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అడుగుతుంది. ఇన్వాయిస్ నెంబర్ కావాల్సి ఉంటే మీరు ఇవ్వాలి. తర్వాత డేట్, అసెసబుల్ వాల్యూ, అట్లనే బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎంత దానికి, అట్లనే ఏఈడి ఎంత, నెక్స్ట్ సెస్ ఎంత, ఇవంతా కూడా రావడం జరిగింది. తర్వాత ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి మీరు ఇన్పుట్ వ్యాట్ ఇవ్వండి. 1% ఇచ్చున్నాం కాబట్టి 1% ఇన్పుట్ వ్యాట్ కింద రావడం జరిగింది. ఓకే, యాక్సెప్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక పర్చేజ్ ఎంట్రీ చేయండి. సో ఈ పర్చేజ్ ఎంట్రీ కింద పార్టీస్ అకౌంట్ నేమ్ వచ్చేసి హరీష్ ఇన్ఫోటెక్ అని ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేయండి. ఆల్ట్ సి, సో ఇది సండ్రీ క్రెడిటర్ అన్నమాట. ఎక్సైజ్ డీటెయిల్స్ ఎస్ అని ఇచ్చి ఎక్సైజ్ రీజియన్ నంబర్, రేంజ్, డివిజన్, కమిషన్ రేట్, ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ డీలర్గా తీసుకుంటాం. యాక్సెప్ట్. సో ఇక్కడ కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఫిలప్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఫస్ట్ స్టేజ్ డీలర్, నెక్స్ట్ స్టీల్ రాడ్స్, క్వాంటిటీ సేమ్ 1000 మీటర్స్ ఇస్తున్నాను. రేటు 200 ఇస్తున్నాం. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన ఎక్సైజ్ డీటెయిల్స్ రావడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ వ్యాట్ 1% కింద పర్చేస్ అన్ని జరిగాయి. నెక్స్ట్ సేల్స్ ఎంట్రీ చేయండి. ఎక్సైజ్ సేల్స్ కింద
సో డాల్ఫిన్ ఇంజనీర్స్, తర్వాత సేల్స్ లెడ్జర్, ఓకే, స్టీల్ రాడ్స్. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందర చేసిన లిస్ట్ ఆఫ్ పర్చేజెస్ యొక్క రెఫరెన్స్ ఇక్కడ మనకి డీటెయిల్స్ కనబడుతుంది. ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఏదైనా ఒక పర్చేజ్ కిందనే ఇవ్వాలన్నమాట. ఒకే ఇన్వాయిస్ కింద 2 పర్చేజెస్ సోల్డ్ చేసేదానికి కుదరదు. సో 120 ఇస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వ్యాట్ తీసుకోవాలి. సో ఆ విధంగా పర్చేజెస్ సేల్స్ జరిగాయి. ఇప్పుడు మనం డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళి స్టాటరీ రిపోర్ట్స్, ఇట్లానే డీలర్ ఎక్సైజ్ రిపోర్ట్స్, దీంట్లో ఎక్సైజ్ స్టాక్ రిజిస్టర్, స్టీల్ రాడ్స్, దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. అట్లానే ఎక్సైజ్ పర్చేజ్ బిల్ రిజిస్టర్, ఇది కూడా దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ విధంగా మనం ఎక్సైజ్ డ్యూటీని టాలీలో చేయొచ్చండి.